This is AP Rao from Enjoy Learning. Third class mathematics lo chapter number 6 worksheet number 21 solutions ni ఈ వీడియోలో సాల్వ్ చేద్దాం. ఇందులో సబ్ టాపిక్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్. ఫస్ట్ వన్, షేరింగ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఈక్వల్లీ కెన్ బి డన్ బై డివిజన్. సో ఇక్కడ మనం డిని ఉంచుతాం. సెకండ్ వన్, 18 divided by 9 is equal to 2. So the remainder is simply 0. Okay. Divisors of 24 without remainder. మనం టేబుల్ చూద్దాం ముందు. ఇందులో 1 into 24. 24 ones are 24. సో 2 టేబుల్లో 12 2s are 24. అలాగే 3 టేబుల్లో 8 3s are 24. 4 టేబుల్లో 4 6s are 24. 5 టేబుల్ క్యాన్సిల్ కాదు, ఆల్రెడీ 6 టేబుల్ ఇక్కడ ఉంది. సో మనం ఇవన్నీ 1 2 3 4 6 8 12 24 ఇవన్నీ డివైజర్స్. సో మనకి వితౌట్ రిమైండర్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఇది మనకి కరెక్ట్ అవుతుంది, బి ఆన్సర్, రైట్. ఫోర్త్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు డివిజన్. డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఈక్వల్ అంటే డివిజన్, ఇది గ్రూపింగ్ ఈక్వల్ అంటే డివిజన్, రిపీటెడ్ సబ్ట్రాక్షన్ అన్నా కూడా డివిజన్. సో ఇక్కడ రిపీటెడ్ ఎడిషన్ ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే. ఫిఫ్త్ వన్, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. డాష్ ఈజ్ ఏ కామన్ డివైజర్ టు ద నంబర్స్. మనం ఇక్కడ 1 అని వేసుకోవచ్చు. సో ద నంబర్ డివైడెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బై 2 ఈజ్ యాన్ ఈవెన్ నెంబర్. ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే రిమైండర్ మనకి 0 వస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ సి, 28 divided by 28 is 1. 0 divided by 3 మనకి 0 వస్తుంది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ సింబల్ ఆఫ్ డివిజన్, డివైడెడ్ బై. సిక్స్త్ సమ్, సర్కిల్ ద నంబర్స్ దట్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్. ఈవెన్ కాని నెంబర్స్ని సర్కిల్ చేయమన్నారు. ఈవెన్ కాదు అంటే ఆడ్ అనమాట. సో ఈవెన్ కాని నెంబర్స్ 51 and 95. ఓకే. 17 divided by 7. ఇందులో 7 ఏమో 1 టైం క్యాన్సిల్ అవుతుందని చెప్పి దాంట్లో వేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేసి, మళ్ళీ 7 ఇందులో 1 టైం క్యాన్సిల్ అవుతుందని చెప్పి 7 సబ్ట్రాక్ట్ చేసి 3 వేశారు. సో ఈ విధంగా మనం చేయకూడదు. ఎలా చేయాలి అంటే 7 ఈ ఫస్ట్ ఈ వన్స్లో చూడాలి. సో 7 zeros are 0 ఫస్ట్. 7 1s are 7 అంటే వీలు పడదు కాబట్టి సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం, జీరోస్ 1. తర్వాత 7 దించుకుంటాం. ఈ 7 టేబుల్ 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21. సో 21 వీలు పడదు కాబట్టి 7 2s are 14 మైనస్ చేసాం, 3 ఏమో రిమైండర్గా వస్తుంది. అంటే ఇది రాంగ్, ఈ విధంగా చేయకూడదు, డివిజన్ కరెక్ట్ కాదు. ఈ విధంగా మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. 7లో రైట్ 12 into 3 is equal to 36 into 2 division forms. సింపుల్ ఇది. 36 divided by 12 is 3. 36 divided by 3 is 12. ఇవి డివిజన్ ఫార్మ్స్ ఇవి. నెక్స్ట్ 54 divided by 6ని డూ ఇట్ ఎక్స్పాన్షన్ మెథడ్ ఆఫ్ డివిజన్. సో మనం డివిజన్ చేద్దాం. 6 zeros are 0, 5 వస్తుంది, 4 మనం దించుకున్నాం,
9 6 are 6 9s are 54. సో ఈ విధంగా మనం ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్లో చేయాలి. 8th క్వశ్చన్ చూద్దాం. A vendor packed 240 chickies in 8 boxes. How many chickies are there in each box? So, number of chickies is 240. Number of boxes packed used is 8. So, number of chickies in each box is 240 divided by 8. 240ని 8 చేత మనం డివైడ్ చేస్తే ఫస్ట్ చూద్దాం. 0 8s are 0, 2 తీసుకున్నాం, డౌన్ చేసుకున్నాం, 4 డౌన్ చేసుకున్నాం, 24, 8 3s are 24, 0, 8 zeros are 0, so 0 0, so 30. సో ఈచ్ బాక్స్లో 30 చిక్కీస్ ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, 72 డివైడెడ్ బై 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6 వస్తుంది. ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. 7లో 6 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ 2. 12లో 3 4s are 12. So remainder is 0. 40 divided by 8. So 8 zeros are 0. 4ని దించుకున్నాం, 0ని దించుకున్నాం. 8 5s are 40. So 5 is the answer. Next, 70 divided by 7. ఇక్కడ చూద్దాం. 7 1s are 7. 7లో 7 తీస్తే 0, ఈ 0ని దించుకున్నాం. ఇప్పుడు 7 zeros are 0. So 10 is the answer. Next one is 100 divided by 2. So 2 zeros are 0. 1 0 subtraction 1 0. 5 2s are 2 5s are 10, 0. 0ని డౌన్ చేసుకున్నాం. అలా 2 zeros are 0. So 50 is the answer. Next, next 150 divided by 5. 5 zeros are 0. 1 subtract చేసాం. 1లో 0 subtract చేస్తే 1. 5 దించుకున్నాం. 5 3s are 15. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 0. ఈ పైన ఉన్న 0ని డౌన్ చేసుకున్నాం. 5 zeros are 0. So 30 is the answer. 90 divided by 6. 6 1s are 6. 9లో 6 సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం. 3 ఉంది. సో 0ని డౌన్ చేసుకున్నాం. 6 5s are 30. 0 remainder. So 15 is the answer. Next sum, 72 divided by 9. 9 zeros are 0. 7 2 దించుకున్నాం. 9 8s are 72. 0. So 8 is the answer.